පලස්තීන ගුරුවරුන්ගේ දිනේ පලස්තීනුවන් අධ්‍යාපනය ප්‍රතිරෝධය ක්‍රියාවක් ලෙස භාවිතා කර ඇති ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක්. පලස්තීනයේ ඉගෙනීමට ඇති ඇල්ම ඉතිහාසයේ තරම්ම පැරණිය. පලස්තීනුවන්ට පුරාණ කාලයේ සිටම සංස්කෘතික හා අධ්‍යාපනික සම්ප්‍රදායන් ඇත. අධ්‍යාපනය සඳහා පලස්තීනයේ කැපවීම එහි අනන්‍යතාවය සැලකිය යුතු කොටසකි. පලස්තීනුවන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරන්නේ රටේ ඇදහිය නොහැකි තරම් ඉහළ සාක්ෂරතා අනුපාතය වන අතර එය 97.7ක් වේ. පලස්තීනය පුරා සහස්‍ර ගණනාවක සාහිත්‍ය, ඉගෙනුම් සහ අධ්‍යාපනික විප්ලවයන්ගේ ඉතිහාසය පලස්තීන ඉතිහාසඥ නූර් මසල්හා සිය කෘතියේ ලියා ඇත්තේ පලස්තීනය වනාහි සම්භාව්‍ය අධ්‍යාපනය සහ දැනුම නිෂ්පාදනයේ කේන්ද්‍රීය ජාත්‍යන්තර අඩවියක් වූ අතර ඒ සුමේරියානු, ප්‍රෝටෝ කනානයිට්, ග්‍රීක, සිරියක්, අරාබි, හේබ්‍රූ සහ ලතින් වැනි භාෂාවලින් සමුද්දිමත් වූ බවයි. නක්බා නොහොත් පලස්තීනයේ සියෝනිසවාදී යටත් විජිතකරණය පසුව පලස්තීනුවන් සඳහා අධ්‍යාපනය වඩාත් වැදගත් විය. ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් ලබාගත් අතර ප්‍රබල ප්‍රතිරෝධයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්තේය. අධ්‍යාපනය පලස්තීනුවන්ගේ මව්බිමට ඇති ඓතිහාසික සම්බන්ධය තහවුරු කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස සේවය කරයි. පලස්තීන ගුරුවරුන් සිය මාතෘ භූමියේ සියවස් ගණනාවක් පැරණි සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර ඒ අනාගත පරපුරට සාර්ථකව ලබා දී ඇත. දශක 7කට වැඩි කාලයක් කුරිරු ආක්‍රමණයට මුහුණ දෙමින් සිටින පලස්තීන අධ්‍යාපන වේදීන් ඔවුන්ගේ කැමැත්ත කිසිදා ජයගත නොහැකි බව ඔප්පු කරමින් පන්ති කාමර තුල සහ අන්තර්ජාලය හරහා ඔවුන්ගේ කැපවීම අඛණ්ඩව පෙන්නුම් කරමින් සිටිති යනුවෙන් පලස්තීන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. ගාසා තීරයේ ගුරුවරුන් නවාතැන් මධ්‍යස්ථානවල සිටියේදී පවා සිසුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යන අතර ජෙරුසලමේ සිටින ඔවුන්ගේ සමවයසේ මිතුරන් පලස්තීන විෂය මාලාවේ සහ ආඛ්‍යානයේ සත්‍යතාව ආරක්ෂා කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පලස්තීනයේ පුරා ගුරුවරුන් විමුක්තිය සඳහා මාධ්‍යයක් ලෙස අධ්‍යාපනය තෝරා ගන්නා අතර පලස්තීන ජාතික අනන්‍යතාවයට වළකැපීමේ සියලු උත්සාහයන්ට අමාත්‍යාංශය මුහුණ දුන්නේය. 2023 ඔක්තෝබර් 7 වන දින සිට වටනු ලැබූ ගාසා තීරයට ඊශ්‍රායලය අඛණ්ඩව බෝම්බ හෙලීම නිසා ගාසා තීරයේ ජනතාවට දෙසැම්බර් 14 වන දිනට යෙදෙන පලස්තීන ගුරු දිනය මේ වසරේ සැමරීමට නොහැකි විය. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ගාසා තීරයට එරෙහි ජනසංහාර යුද්ධයේදී ඊශ්‍රායල පාලන තන්ත්‍රය විසින් මරා දමා ඇති පලස්තීනුවන් 45000කට අධික සංඛ්‍යාවකින් වැඩි දෙනෙක් කාන්තාවන් හා පාසල් ළමුන් වීම විශේෂය. ප්‍රවීණයන් සලකන්නේ වර්ණභේදවාදී ඊශ්‍රායල පාලන බලවේග විසින් පලස්තීන සමාජයට අගනා අධ්‍යාපනයේ මෙම ක්‍රමානුකූල විනාශය අධ්‍යාපනයේ ඝාතනය ලෙසය. ළමයින් සඳහා වන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන Save the Children මෙම සංඛ්‍යා කම්පන සහගත බව සලකයි. චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ පාසල් 100 ගණනකට බෝම්බ හෙලීමේ පරිමාණයයි. ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය පාසල්වලට ඍජු ප්‍රහාරවලට එරෙහිව සාමාන්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දෙයි. පාසල්වලට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම ළමයින්ට එරෙහි බරපතල උල්ලංඝනයක් බව මානුෂීය සංවිධානය අවධාරණය කරයි. පෙන්වන විනාශය අනුව දරුවන්ගේ ඉගෙනීම පරම්පරා ගණනාවකට විනාශකාරී කල් පවත්නා බලපෑමද පෙන්නුම් කරයි. මේ ගැටුම නිසා ඔවුන්ගේ ඉගෙනීම දැන්ටමත් ඇනහිට ඇත. නමුත් සතුරුකම් නැවැත් වූ පසු ඔවුන්ට නැවත යාමට පාසල් ගොඩනැගිලි නොමැත. පාසල් කිසිවිටකත් බෝම්බ ප්‍රහාරවල ඉලක්කයක් නොවිය යුතුය. ගාසා තීරයේ යුද සමයේදී සරණාගතයින්ගේ නවතැන් ලෙස පාසල්ද භාවිතා කර ඇත. පාසල් වලට එල්ල වූ ප්‍රහාරවලින් සිවිල් වැසියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් තවත් සමහරු තුවාල ලබා ඇත. යුද්ධය අවසන් වූ විට පාසල්වල ඉගෙනීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමද දුෂ්කර වනු ඇත. ඒ මන්දයත් එක්කෝ පාසල් නොමැති නිසා හෝ යුද්ධයෙන් හානි වී ඇති බැවිනි. How Palestinians have used education as act of resistance. Palestinians' love for learning is as old as history itself. Palestinians have long had cultural and educational traditions
dating back to antiquity. Palestinians' commitment to education is a significant part of its identity. The resilience of Palestinians is showcased by the country's incredibly high literacy rate, which stands at 97.7%. A history of literacy learning and educational revolutions. Palestinian historian Nur Masalha writes that Palestine was a central international site of classical education and knowledge production, flourishing in languages such as Sumerian, Proto-Canaanite, Greek, Syriac, Arabic, Hebrew, and Latin. Following the Nakba or catastrophe Zionist colonization of Palestine, education for Palestinians became all the more important. It assumed a central position in people's lives and began to be used as a powerful act of resistance. Education serves as a way of asserting Palestinians' historical connection to their homeland. Palestinian teachers have played a key role in safeguarding the centuries-old culture of their motherland and have been successfully passing it on to future generations. Facing brutal occupation for more than 7 decades, the Palestinian educators have been continuously demonstrating their dedication and commitment both within classrooms and online, proving that their will can never be conquered. The Palestinian Education Ministry said in a statement, "Teachers in the Gaza Strip continue to educate students even while being in sheltering centers, while their peers in Jerusalem play a pivotal role in safeguarding the authenticity of the Palestinian curriculum and narrative." And all over Palestine, teachers choose education as a means to liberation and to confront all attempts to undermine the Palestinian national identity. The ministry said, lauding Palestinian teachers on the eve of Palestinian Teachers' Day last year. Israel's continuous bombardment of the besieged Gaza Strip since October 7, 2023 has made it impossible for the people in Gaza to celebrate Palestinian Teachers' Day this year, which falls on December 14th. Nearly 45,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed by the Israeli regime in its genocidal war on Gaza since October last year. The Palestinian Ministry of Education's report said, in the occupied West Bank, the ministry's data indicates that 3 schools teachers were killed, 17 injured, and 153 were arrested, including 9 university administrators. At least 697 university students have been killed and 1,523 others wounded in Gaza, while 35 students have been killed and 130 injured, in addition to the arrest of 229 students in the occupied West Bank during the same period. The ongoing Israeli genocidal war on Gaza is depriving 88,000 students of their university education and 700,000 school students from attending school. More than 90% of schools have been destroyed, and all of Gaza's 11 universities and libraries have been bombed in the coastal strip. The Israeli occupation army has stormed and vandalized 98 schools and 7 universities in the occupied West Bank during last year. Experts regard this systematic destruction of education precious to Palestinian society by the apartheid Israeli regime forces as school ascetic. The role and power of education is an occupied society is enormous. Education possesses possibilities and opens horizons. Freedom of thought contrasts sharply with the apartheid wall, the shackling checkpoints, the choking prisons, says Dr. Karma Nabulsi, a professor who coined the term school aesthetic in 2009. Save the Children, an NGO for children, has regarded the figures as shocking.
The satellite images show the scale of the bombardment on hundreds of schools. International humanitarian law grants school general protection against direct attacks. A direct attack against a school violates the rule of distinction and constitutes a breach of IHL. The humanitarian organization adds that attacks on schools are a grave violation against children. The destruction shown also demonstrates the devastating, lasting impact on a generation of children's learning. Their learning has already been cut off due to this conflict. But once hostilities cease, they will have no schools to return to. Schools should never be the target of bombing. During the war in Gaza, schools have also been used as shelters for refugees. Attacks on schools have killed and injured a huge number of civilians. When the war ends, it will also be difficult to resume teaching in schools because either there are no schools or they have been damaged in the war. Thank you for joining us.